Hello everyone, welcome to Daily Current Affairs Analysis at Advait IAS Academy. Today is 10 June and আজি current affairs আমি discussion কৰিম prelims and mains perspective, okay? So আজি আমি discussion কৰিম there are two topics. First topic to is our world economic situation and prospect reports, and second is International Year of the Women Farmers. Okay, this is declared by UNGA, United Nations General Assembly 2026 to কি বুলি declare কৰিছে যে International Year of the Women Farmers. Okay, so we will discuss this topics. Actually a topic today our mains karone bahut important upcoming our mains prelims already our over hoy gol etia our mains karone these two topics will definitely help in our mains answer writing thik ase. So ami topic to Assamia or English duitata ami content to dia goise june june Assamia likhibo apnaloke Assamia content or yaba note banabo paribo aru june june English likhibo English pa note banabo paribo. Okay, so prothomata ami discussion korim the first topic, that is prothom topic to hoise amar the world economic situation and prospect report, বিশ্ব অৰ্থনৈতিক পৰিস্থিতি আৰু সম্ভাৱনাৰ প্ৰতিবেদন। মেইনলি এপ্লিকেশন কৰিব আমাৰ ইকোনমি পেপাৰ, জিএস পেপাৰ 3 and গ্লোবাল আইআৰ টো আমাৰ ইউজ হ'ব পাৰে। গেটিং? সো ইয়াতে আমি মেইনলি কি ডিসকাশন কৰিম যে মেজৰ গ্লোবাল ইকোনমিক চ্যালেঞ্জেস আমাৰ কি হয়, ওকে, আমাৰ বিশ্বৰ বৃহৎ অৰ্থনৈতিক প্ৰত্যাহ্বানসমূহ কি হয় আমি ডিসকাশন কৰিম। দেন ইম্পৰ্টেন্ট ইকোনমিক ৰিপৰ্টছ বোৰ আমি ডিসকাশন কৰিম, পাবলিকেশনছ বোৰ কি আমি ডিসকাশন কৰিম। ওকে, so আমি যদি চাওঁ ৰিসেন্ট যেটো ৰিপৰ্ট আহিছে গ্লোবাল ইকোনমিক গ্ৰোথ প্ৰজেকশন 2025, okay, recently this report was published, WESP was published on mid 2025. According to this, India's GDP growth forecast for 2025 down to 6.3, যেটো আমি এক্সপেক্ট কৰিছিলো যে কিমান এক্সপেক্ট কৰিছিলো 6.6 আৰ্লিয়াৰ এক্সপেক্ট কৰা গৈছিল, বাট এতিয়া কোৱা গৈছে যে ইন্ডিয়াৰ জিডিপি গ্ৰোথটো আমাৰ কেৱল অলপ ডাউন হ'ব 6.3। ডেসপাইট ডাউনগ্ৰেড, যদিও আমাৰ ইন্ডিয়ান জিডিপি গ্ৰোথটো আমাৰ অলপ ডিক্লাইন হৈছে, বাট ষ্টিল ইন্ডিয়া ৰিমেইনছ দি ফাষ্টেষ্ট গ্ৰোইং মেজৰ ইকোনমি। যিমানবোৰ মেজৰ ইকোনমি আছে অফ দি ৱৰ্ল্ড, বিশ্বত যিমান মেজৰ ইকোনমি আছে এট প্ৰেজেন্ট টাইম, সেই সকলৰ ভিতৰত ইন্ডিয়া কি হয় ফাষ্টেষ্ট গ্ৰোইং ইকোনমি হয় ষ্টিল। ওকে, the report is jointly and this report is published by United Nations Development of Economic and Social Affairs and UNCTAD, UNCTAD and 5 UN regional commissions. Okay, etia ei report to ki aise ami discussion korim. This report ya pa main amar ki tothyo paise. Okay, India specific observation to ami chao je GDP growth to 2025 ot 6.3 বুলি project কৰিছে, যেটো আমাৰ এক্সপেক্ট কৰা গৈছিল যে কিমান 6.6 এক্সপেক্ট কৰিছিল, বাট এটো কিমান এতিয়া আহিছে আমাৰ 2025 ত 6.3 আহিছে। ওকে, যেটো আমি লাষ্ট স্লাইডত আমি ডিসকাশন কৰিছো, projected to reach 6.4 in 2026, 26 ত কিমান হ'ব 6.4 হ'ব। ওকে, আৰু ইনফ্লেশন এন্ড মনিটাৰী পলিসি যে আমি যদি চাওঁ ইনফ্লেশন টু ডিক্লাইন ফ্ৰম 4.9 টু, এটা ভাল নিউজ এটোৱে যে ইনফ্লেশনটো আমাৰ ডিক্লাইন হ'ব 2024 ডিক্লাইন হৈছে। ওকে, ইন্ডিকেটস ইফেক্টিভ মনিটাৰী মেনেজমেন্ট, আৰু এটোৱে দেখাইছে যে ইন্ডিয়াই ইফেক্টিভলি মনিটাৰী মেনেজমেন্ট কৰিব পাৰিছে বিকজ ইনফ্লেশনটো আমাৰ কি হৈছে ৰিডিউস হোৱা দেখা পোৱা গৈছে। ওকে, এন্ড আনএমপ্লয়মেন্ট ট্ৰেন্ডটো যদি আমি চাওঁ, এমপ্লয়মেন্ট ট্ৰেন্ডটো যদি চাওঁ যে আনএমপ্লয়মেন্ট ৰিমেইন ষ্টেবল, এটো ইনক্ৰিজো নহয় ডিক্ৰিজো নহয়। ওকে, পাৰসিস্টেন্ট গ্লোবাল গ্যাপ ইন লেবাৰ ফোর্স পাৰ্টিসিপেশন remains a structural concern, আৰু আমাৰ সবতকে ডাঙৰ ইস্যুটো কি হৈছে যে আমাৰ that is gender gap in labor force participation। এটো এটা ইন্ডিয়া structural reforms লাগে আমাক in this sector, যাতে আমাৰ gender gap টো যাতে আমি কি কৰিব পাৰো, আমি এটো ৰিডিউস কৰিব পাৰো। gender gap টো আমি কি কৰিব লাগিব, we have to reduce this gender gap in labor force participation। then যদি আমি চাওঁ এক্সপোৰ্টত, so this is export value. Okay, values bu ami monot nathakilo ekko nai, but service export and non petroleum merchandise export, defense export dekha poa goise je etu amar triple in values, export to nearly 100 countries, showing trust in Indian defense manufacturing system, etu ami likhibo paro। Okay, so ami eta bostu dekha poa goise defense sector India pora export to ami increase hoa dekha poa goise। Okay, almost 100 country le এখন দেশলে আমি কি কৰিছো, আমি ইন্ডিয়াৰ পৰা ডিফেন্স ইকুইপমেন্টস আমি এক্সপোৰ্ট কৰিছো, আৰু এটো কি দেখাইছে যে ইন্ডিয়াৰ ডিফেন্স ম্যানুফ্যাকচাৰিংৰ ওপৰত
other country বোৰে কি কৰিছে trust build হৈছে trust building on India's defense manufacturing equipments okay এই পইণ্টটো আমি লিখিব পাৰিম okay we can write this point then আমি যদি চাম main global economic challenges কি আছে global economic challenges major global economic challenges food inflation and insecurity this is a very concern issue the food inflation and insecurity okay this is driven by kihor kare dekha poa goise because of climate change because of currency devaluation and trade protectionism and supply chain issues ei reason buror karone ki dekha poa goise je amar across the globe ami food inflation and insecurity dekha poa goise and because of that ami ki dekha paise je 433 million people globally around 1.9 million at famine risks at Gaza okay these are the places jot amar manor ki dekha poa goise je amar food insecurity Gaza Haiti Mali South Sudan like that okay country like India where food is a major household expenses is significantly impacted aru ya karone India to amar ki dekha poa jabo major significantly impact to ami dekha poa jabo trade disruption okay rising US tariff atar karone ki dekha goise tariff stocks have triggered a tariff stocks escalating the trade cost to eta ki ho goise amar increase hoise and supply chain disruption which developing countries developing economies hardens and undermines multilateralism and increasing global inequality or because of that because of trade disruption hok ba amar supply chain ot jibur amar issue aise because of protectionism ba amar USA jibur tariff increase koise hei bor kane ki dekha poise global trade ot inequality dekha pa goise aru amar developing country pure mainly face koribo goi ase okay fine so etu ami pohi lobo parim UNDS ki hoy important hoy sai lobo paribo apnaloke etu what is United Nation Department of Economic and Social Affairs okay so important economic reports and publishes ebure amar prelims or karone mainly important hoy World Bank e ki publish kore IMF e ki publish kore World Economic Forum e ki publish kore UPSC APSC porikhat ahi thake ebo thik ase ei report kita apnaloke sai lobo global economic prospect kone publish kore world development report kone publish kore ease of doing business yato likhibo paro ami ease of doing business World Bank okay ease of doing business then IMF or important publication bur amar important porikha কিন্তু এবোৰ আহি থকা দেখা পোৱা যায় ঠিক আছে IMF হক World Economic Forum হক বা আমাৰ World Bank ৰ important publications বোৰ প্ৰিলিমিনাৰী পৰীক্ষাত আহা দেখা পোৱা যায় UPSC APSC ত এবোৰ আহে ওকে আগতে আহিছিল এটা বহুত দিন অহা নাই কিন্তু এনেকুৱা নহয় যে আকৌ নুসুধিব পাৰে বাট ইট মে আস্ক ওকে ইম্পৰ্টেন্ট ইট ইজ ভেৰি ইম্পৰ্টেন্ট so there is one prelims practice question which you may try যেটো আপোনালোকে ট্ৰাই কৰিব পাৰিব ঠিক আছে so next আমি ডিসকাশন কৰিম next another important topic it is International Year of Women Farmers 2026 it is declared by kune declare koise United Nations General Assembly declare koise je 2026 to amar ki hobo this is International Year of the Women Farmers empowering women in agriculture for food security so agriculture sector women empowerment ami koribo bisaisu for food security okay so yate ami discussion korim je eta women empowerment in agriculture sector in India ভাৰতে কি কি স্টেপস লৈছে ওকে হে স্কিমস বোৰ আমি জানিব লাগিব যে ওমেন এম্পাওয়ারমেন্ট কৰিব কাৰণে ভাৰত চৰকাৰে ইন এগ্ৰিকালচাৰ সেক্টৰত কি কি স্টেপস লৈছে ওকে উইল ডিসকাস so UNGA has declared 2026 as International Year of Farmers Women Farmers okay so etu amar কাৰণে important point this is very important jate women ki kobo pare global significance of women in agriculture this resolution received a support from 100 co-sponsors underlining the global significance of women in agriculture the women or agriculture kiman importance ase hetu recognize koribo karone United Nations General Assembly 2026 to United Nations General Assembly
কি ডিক্লেয়াৰ কৰিছে ইণ্টাৰনেশ্যনেল ইয়াৰ অফ দি ওমেন ফাৰ্মাৰ্ছ okay aims to recognize the women essential role in agriculture and raise awareness of the challenges such as property rights and market access jate women ok jate property rights dibo pare okay and market access jate teolokok dibo pare that is important for what women empowerment in agriculture sector so women ok jodi ami agriculture sector empower koribo laga hoy titia ami ki koribo laibo je teolok property right dibo laibo that means property right mane ki je teolokok ami ki dibo laibo land right ami dibo laibo যেতিয়া আমি ওমেনক ল্যান্ড রাইট দিম তেতিয়া ওমেনৰ নামত যেতিয়া কি থাকিব ল্যান্ড থাকিব তেতিয়া তেওঁলোকে যেতিয়া বেংকত যাব ওকে লোন বিচাৰি তেতিয়া লোন স্যাংচন হ'ব আদাৰৱাইজ নাপাব সেইকাৰণে কৈছে যে প্ৰপাৰ্টি ৰাইট ওমেনক আমি দিব লাগিব ঠিক আছে মাৰ্কেট এক্সেসও আমি তেওঁলোকক দিব লাগিব দেন অনলি ওমেন এম্পাৱাৰমেন্ট ইন এগ্ৰিকালচাৰ সেক্টৰ ইজ পসিবল ওকে সিগনিফিকেন্স যদি চাও আমি কি দেখা পোৱা গৈছে একনলেজ দ্য ক্ৰিটিক্যাল ৰোল অফ ওমেন in ensuring food security economic growth je women or eta critical role ase to ensure food security across the globe not only in a particular country but across the globe to achieve food security and economic growth and sustainable agriculture kana ami women empowerment koribo laibo in agriculture sector offers an opportunity to mainstream gender equality build resilient rural ecosystem and amplify the voices of women farmers globally okay আমি কি কৰিব লাগিব যে rural ecosystem to আমি we have to make a resilient rural ecosystem এটা strong rural ecosystem গঢ়ি তুলিব লাগিব আমি okay আৰু তেতিয়া কি হ'ব যে আমাৰ gender equality আমি achieve কৰিব পাৰিম okay fine so let's discuss the remaining things women in agriculture আমি যদি চাও women কিমান contribute কৰে 60% to 80% of the food production of women contribution আছে in developing country like India hetu dekha pa hoye 80% economically active women in India are employed in agriculture sector 80% women agriculture sector ki hoye ase teolok jorito hoye ase engaged aru ki dekha pa goise je ami despite farming a major portion of the workforce only 14% agricultural landowner in India are women 14% মানুহৰ কি আছে ল্যান্ড ওনাৰ হয় ওমেন হয় বাকি খিনি নহয় okay this is a very concerning issue আমাৰ ইন্ডিয়াতে কি দেখা পোৱা গৈছে only 14% ওমেনৰ কি আছে ল্যান্ড ওনাৰশিপ আছে চাও it's a very big issue সেইকাৰণে এই যেটো গ্লোবাল ষ্টাডিটো আছে এই ষ্টাডিটোত আমাক কি কৈছে যে কি ৰিকমেন্ড কৈছে যে ওমেনক আমি কি দিব লাগিব ল্যান্ড ৰাইট দিব লাগিব ল্যান্ড right etu ami dibo laibo a 14% to titia increase hoy pelai 50% hoboge okay ba improve hobo India to ami dekha pa goise 14% women or land owner hoy ase gotike ami women empowerment in agriculture kan ami teolokok land right dibo laibo market access to dibo laibo but before that we have to provide them land right okay বা property right etu land right বা property right ami kobo paro getting same thing major challenges ami jodi sam ki challenges ase major challenges faced by the women farmers eight is land ownership lack of land ownership teolokor namot land nai womenor namot land nai অলপ আগত আমি ডিসকাশন কৰিছে 14% of womenor কি আছে ইন্ডিয়াত land ownership আছে বাকি খিনি মানুহ নাই limited access to information and technology lack of knowledge lack of awareness ami ko paru financial resources nai teolokor inadequate financial resources okay increased climate vulnerability women bears disproportionate burden due to climate induced agriculture risks these are the main challenges tar upori ami market access teolokor na thake okay market access or kotha kobo lack of market access to the women farmers we can say about this okay ami hetu ko paru yate etia ami jodi sa je ahom government ba bharat sarkar ki steps loise heitu ami janibo laibo porikhar ami kobo lagibo je etu ami kotha ko paru je mahila kisan sashakti karan pariyojana mksp
enhance skill and access to resources. আৰু এটা আছে আমাৰ কৃষি সখী বুলি আমি এটা আছে, okay, that is you can write about, এটো আপোনালোকে সার্চ কৰিলে পাই যাব, কৃষি সখী, okay, এটো আপোনালোকে লিখিব পাৰিব, কৃষি সখী, okay, to provide agricultural service in the rural areas. The community based এটা আমাৰ service হয় to provide agricultural service in the rural areas. What you can write? To provide agricultural service in rural areas. You can write it. গাঁও অঞ্চলত এগ্ৰিকালচাৰ সাৰ্ভিস প্রভাইড কৰিব কাৰণে এই কৃষি সখী এটা আছে, কমিউনিটি বেসড সার্ভিস হয়, you can write about it. মহিলা কিষাণ সশক্তিকৰণ পৰিযোজনাৰ কথা আমি ক'ব পাৰিম, ঠিক আছে। তাৰ পিছত আৰু এটা স্কিম আছে আমাৰ মোস্ট ইম্পৰ্টেন্ট, ইয়াতে লিখা হোৱা নাই, you can write about it, okay, পি নামো ড্ৰোন দিদি কথা আমি ক'ব পাৰো, to provide women empowerment in agriculture, okay, etu ami etu scheme kotha likho paro. Then we can write about PM Kisan Samman Nidhi, okay, you can write about this. Yate only women nai, but including women, yate including women farmers আমি লিখিব পাৰো, এইবোৰ ইম্পৰ্টেন্ট হয় দেই, যেহেতু 2026 টো ইন্টাৰনেশ্যনেল ইয়াৰ অফ দি ওমেন ফাৰ্মাৰ্স লিখা আছে, গতিকে আমি ভাৰত চৰকাৰে ওমেন এম্পাৱাৰমেন্ট ইন এগ্ৰিকালচাৰ কি কি স্টেপছ আছে সেইটো আমি লিখিব পাৰিব লাগিব, কিন্তু এটলিষ্ট আমি 5টা 6টা স্কিমছৰ বিষয়ে আমি জানিব লাগিব, ঠিক আছে। এই ড্ৰোন ডিডিটো স্পেচিয়ালি ফৰ ওমেন, then it's PM Kisan Samman Nidhi, okay, to provide financial support including women farmers, okay, yate only women nohoy, but yate women farmers to ami include kora goise, men women ami dutai thakibo, you can write about it, okay. tar bisot ami pradhan mantri fasal bima yojana kotha ami kobo paro, pradhan mantri fasal bima yojana, okay, so yate ami ki kom so including women, this is not specially for women, but yate women farmers ki koribo teoloko ki kobo je insurance cover koribo, okay, including women farmers, বুজি পাইছো। আমি জাস্ট এক্সাম্পলস তো লিখিব পাৰিলে হল যে অসম চৰকাৰ বা ভাৰত চৰকাৰে women to promote women empowerment in agriculture কি কি steps লৈছে, okay, so at least that আমি 5টা 6টা points that schemes আমি examples হিচাপে আমি যে পৰীক্ষা লিখিব পাৰো, getting, so you have to write this, মহিলা কিষাণ সশক্তিকৰণ পৰিযোজনা, নামো ড্ৰোন দিদি কথা আমি ক'ব পাৰো, okay, then কৃষি সখী কথা আমি লিখিব পাৰিম, a community based service providers to provide agricultural service in the rural areas, okay, then submission on agriculture mechanization, okay, over 50 to 80% subsidies on machinery to women farmers ki kobo je 50 to 80% subsidy dibo teolok. National food security mission allocate 30% of its budget for women farmers in select states, okay, so these are the various steps taken by the government of India to promote women empowerment in agriculture sector, okay, so ইয়াত থকা উপৰি আপোনালোকে মই আশা কৰিম যে এইকিটা পইণ্ট কিটাও যাতে পৰীক্ষাত ইনক্লুড কৰি দিয়ে, ঠিক আছে, this 1 2 3 4 5 points. Okay, next আমি ডিসকাশন কৰিম these are the enact project Assam, okay, অসমত কি কৰিছে সা enhancing climate adaptation of vulnerable communities through
nature-based solution, and gender transformative approach. Okay, this is implemented by United Nations World Food Program in partnership with Government of Assam. It is amar kane important for your GS paper 5. Very important. Funded by Government of Norway. Kuntu district kori aso ami Nagaon district kori aso. Okay, enoka points pur amar as a value addition ami use koribo paro. The enact project of Assam. Yate ki kori aso je ami enhancing climate adaptation vulnerable communities through nature-based solution and gender transformative approaches. This project is ito amar code ami kori aso Nagaon district kori aso, funded by United Nations World Food Program in partnership with Government of Assam, funded by Government of Norway. Kune fund korise? Government of Norway fund korise. Important. Key features ki hoy ei project to ami empower the small women farmers to access the climate resilient related information, promotes flood resistant rice varieties and nutritional local crops. Okay, encourage livelihood diversification and community based smart seed production. Okay, delivers weekly climate advices via mobile phones. Over 300 women farmers across 17 villages. Establishes climate adoption information center for video conferencing and training. These are the key features of this scheme. Okay, a scheme to under women ok heneke ki kora goise teolokok train kora goise. Next ami jodi samu the key recommendation for improving the condition of the women in agriculture. Agriculture eta ami women or position to improve koribo karone ami ki koribo lagibo. Okay, so steps kita hol je ami prothomate ki koribo lagibo women or ji problems asile. We have to provide them what? Land right ami dibo lagibo. Okay, then expanding access to credit, market linkage koribo lagibo, and technology adoption karone ami teolokok ki koribo lagibo proper training skill development ami koribo lagibo. Okay, we can write those things. Strengthening the agri value chain management and owned by women. Collection of granular gender disaggregated data for targeted solution. Ami data collection koribo lagibo. Okay, gender responsive policy design and implementation. Promoting women collectives and self-help network. Self-help network bu ami promote koribo lagibo. So yate ami jodi ki recommendation ami jodi sao je ami land right, you can write point number 1, provide land right to them. Then you can write market access. Okay, credit facility to ami ki koribo lagibo, enhance koribo lagibo. Okay, we can write like this in our examination. Market linkage, technology adoption. Okay, then skill development kotha ami likhibo paru, skill development. Okay, awareness campaign. Awareness campaign on various government schemes. Jate women kokale gom pai je government e kenekwa dhoroner scheme loi ase to promote women empowerment in agriculture sector. Okay, so in this way we can write the points. Okay, so that's all for today's class, my dear students. Okay, there is one previous practice question which you may try. A topics kita bahut beshi important. Okay, women empowerment koribo kane ki steps lobo lagibo, ki challenges teoloke face korise aru government e ki steps loise. Okay, so yate moi jodi sao je ei topic to ami keneke pohim je first we have to find out the challenges faced by women farmers. Okay, then ami likhim je government steps, government e ki steps loise. Then we can write way forward. Land right dibo lagibo, market access dibo lagibo, training provide koribo lagibo. Okay, market linkage, technology adoption koribo lagibo. Okay, like that you can write things. A tinta topic we can write, we can read this topic. Okay, so that's all for today's class, my dear students. If you have any doubt, do comment in the comment section. Okay, thank you for watching. Thank you everyone.